So guys, I need to leave in 10 minutes and I have a meeting اليوم and I need to drop off Gandalf for boarding. I have literally 10 minutes to kind of look human اليوم بين شكلي طبيعي. Let's do this. أول شيء I'm doing هو إنه I'm toning my face بالكالندولا toner من Kiehl's. I love this toner الصبح وبالليل، بس أكتر شيء بحبه قبل الميك اب لأنه it's very light، ما بيأثر على الميك اب، it doesn't burn, it's for sensitive skin, it's good. I'm using the brightening serum من NARS. I had no idea they had skincare. لما رحنا على الرحلة أنا been using it بكل الرحلة and I'm loving it. البرودكت قلت بكون أسميهم لما صورهم بعدين كسر سوبر مستعجل لكن not type the names. anyway الكريم اللي حاستعمله هو مارك جاكوبس Youthquake. It smells like a pina colada, this one. It smells so good. And I feel like my skin is a little bit dull بعد كل هالسفر والأخبار and I'm not drinking water مزبوط. I'm using هلأ the Ahmed Bee Glow. It adds the most beautiful natural kind of glow ورونق للبشرة. وشي كتير ناشف فحاحط منيح. Last skincare product I know I use a lot of skincare هو this sunscreen. I hate its texture بس it works well. اللي هو the mineral matte UV defense من SkinCeuticals. التexture تبعته though like kind of like this instant healthy glow. I love it. So the primer is the Dior Backstage والfoundation هو كمان Dior Backstage بالرقم 300. I'm حطه على الفانتي buffing brush. I'm just gonna buff it. ما بدي أكتر كتير لأنه I just want a very natural no makeup look اليوم because it's just a meeting and I have a lot of things اليوم بدي أعملهم. فبس بدنا رونق. consider هو NARS medium 1 custard. This Charlotte Tilbury palette اللي هي the Glow Gasm Face Palette. I'm gonna use this bronzer. That's a nice bronzer. حط نفس اللون على الكريز بس لقعت شوي definition طبيعي جدا طبيعي. لقعت بس كسرة للعين. ignore الحواجبي they're a mess. هلا مزبطون. The highlight is amazing. The palette I'm using this as like a highlighter. كله حصور لكم اياه ما حدا يسألني شو استعمله. The blush is NARS Orgasm. حطه كمان على العين من فوق بس طلعت شوية رونق. I've been obsessed with this pen من Fenty Brow MVP للحواجب. So I'm gonna brush them لفوق شوي. then أعبي الفراغات. عم بستعمل اللون black brown. حطيت هيدا القلم من مارك جاكوبس باللون البني and then I took this brush من سيجما شي فلات and just دمجته شوي لبرا. الحلو فيها لأنها فلات بتساعد إنه تطلع لكم هيدا السحبة مثل kind of like a thick eyeliner. That's all I want. then هلا حط مسكارا. المسكارا هي Better Than Love من Too Faced. I love this mascara.
الحمراء من ماك اللي هي down to an art. It's beautiful peachy nude. And then to set everything هستعمل the all nighter, the new one من Urban Decay اللي هو summer. I don't know how to spell this, but summer something. And that's it guys. تبعت لي دي ام بتقلي حواجبك لفوق ومش حلوين وكتروا كتير عاليين ونازلين انه شو بنزل لك اياهم؟ قصت لك اياهم نزل لك اياهم؟ يعني شو بعمل؟ شو بدك اعمل؟ بس تقترحي علي بعمل لك عمليه بس ترتاحي انت نفسيا؟ يعني شو هالتعليقات السخيفه؟ اللي كانوا قبل احلى صاروا كتير عاليين. لوين كانوا قبل؟ كانوا هون يعني شقلتهم لفوق. ما عم بفهم، ما عم بستوعب. اللي بيتابعني من 10 سنين لهلا بيعرف انه هو جفني كل عمره اوتوستراد. يعني ما عم بفهم بعدين، لانه يعني ما علي بعدنا عمري 25 سنه. يعني خذوا نفس. انا اللي بعمله هو بوتوكس هون لحتى يفتح، مش لانه شيء يفتحوا العيون للعيون صغار ولا روح التجاعيد. منه اختراع، كل العالم فيها تعمله. مني قاصه، مني شده، مني shut that up and that's all and this is the look and adios. بعرف انه منه موضوع مهم الواحد يحكي فيه، بس كتير بيجيني تعليقات عن هالموضوع فعقدتوني يعني. بس هيك لا I'm defending my babies. ومثل بيقولوا كل خيرا أو شد هالأب. So if you have anything, nothing nice to say